Hello children, welcome back to Advanced Level General English 2019 Past Paper. 2019 උසස් පෙළ General English Past Paper එක. ඔබට මතක ඇති in my previous video I discussed 2019 First Paper Part A. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී 2019 පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ Part A ඒ කොටස සම්පූර්ණ ඩිස්කස් කරා. And that part is grammar and vocabulary. That is testing. And we discussed all the questions. Now we have come to the second part, that is part B of the first paper. 2019 උසස් පෙළ General English ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කොටසේ part B කියන කොටසටයි ආවේ දැන්. Now here it is tested the reading and writing. මේ කොටසින් ටෙස්ට් කරන්නේ reading and writing. Part A ටෙස්ට් කරේ grammar and vocabulary. Now reading and writing. Now let's discuss that in detail. අපි නම් මේක විස්තරාත්මකව බලමු. The first question, underline the option that best expresses the meaning of each of the sentences given below. So now option, there are options given, 4 options given. විකල්ප හතරක් දීලා තියෙනවා that best expresses the meaning. අර්ථය පැහැදිලිවම කියවන හොඳින්ම කියවෙන මොනවයිද of each of the sentences given below. So first a sentence is given. ඉස්සෙල්ලා මුලින් වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒකේ අර්ථය පැහැදිලිවම හොඳින්ම කියවෙන වාක්‍ය මේ options හතරෙන් තෝරලා, so you have to underline. Very simple. Let's see. For that, first you have to understand the sentence given. දීලා තියෙන වාක්‍යය නම් අපිට හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. So this is also a way of testing reading. Reading test කරන ක්‍රමයක් මේ. අපි කලින් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ read a paragraph and answer some questions නේද? මොකක් හරි ඡේදයක් දෙනවා, ඒකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න. So that is how we have practiced. So this is also another way of testing reading. ඔබේ reading test කරන මේ තවත් ක්‍රමයක්. Let's read it. Having visited Polonnaruwa, the tourist proceeded to Kandy. Having visited. So see the structure. Now in Sinhala when you speak, you tell having plus past participle form of the verb. Having visited. Visit කරලා හිටන්. Having written ලියලා හිටන් කියලා හැම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලියලා ඉවර වෙලා කියන එකයි. Having eaten කාලා හිටන්. Right? That means after eating. Right? So then having visited means එහෙනම් ඒගොල්ලෝ visit කරා බලන්න ගියා. පොළොන්නරුව බලන්න ගියාට පසු the tourist proceeded to Kandy. Kandy බලා ගියාගේ. That means proceeded means went to Kandy. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා තින්නේ පොළොන්නරුව. Then proceeded to Kandy. ඊට පස්සේ තමයි Kandy වලට ගියේ. Likewise you understand the sentence. මෙහෙම හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් මෙතන option එක තෝරගන්න බැරි වෙනවා. See this method of writing or speaking. Even for speaking it's good. We use having visited Polonnaruwa. Having done the exercise. Exercise එක කරලා හිටන් කියන්නේ කරලා කෙරුවට පස්සේ. Having taken a wash. wash එකක් අරන් I started doing my homework. මම මගේ homework කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ පළමුව මම wash එකක් ගත්තා, ඊට පස්සේ homework කරා. See the two actions. මේ බලන්න මෙන්න මේ structure එක. Learn it. Having visited. Now එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ඒගොල්ලෝ පොළොන්නරුවට ගියා, ඊට පස්සේ proceeded to Kandy. Then බලමු මේකෙන් මේ හතරෙන් කොයිකද මේක ඒ විදිහටම ඒ අර්ථය ඒ විදිහටම කියවෙන්නේ. Let's look at the first one. The tourist visited Polonnaruwa. Touristla Polonnaruවට ගියා but could not go to Kandy.
could not go. ඒ වුණාට යන්න බැරි වුණා කැන්ඩිට. මෙතන කිව්වද could not go බැරි වුණ කතාවක් කිව්වද? So you can easily understand. So then this is wrong. එහෙනම් ඒ වාක්‍යයෙන් මේ අදහස කියවෙන්නේ නැහැ. So you can easily just cross it. Not correct. Could not go to Candy. Candy යන්න බැරි වුණා නෙමෙයි කියන්නේ මේ. Proceeded to Candy. They proceeded, they went. So we can leave it. Second one. The tourists first visited Candy. පළමුව Candy වලට ගියා. හරි. පළමුව මෙතන කිව්වේ පොළොන්නරුවට ගියා. Now you can understand. First visited Candy and then went to Polonnaruwa. First visited Candy, having visited Polonnaruwa. And first visited Polonnaruwa. So then it is not the same meaning. Now you can easily understand when you understand the first sentence clearly. Hari පැහැදිලිවම තේරුම් ගත්තාම ලේසියෙන්. Now here they visited Polonnaruwa first, but this sentence says visited Candy. Candy first කියලා කියවෙන්නේ. So we can cross it. That is also wrong. It doesn't give that meaning. And look at this one. The tourists first visited Polonnaruwa. පළමුව පොළොන්නරුවට ගියා. That's correct. Right? And then went to Candy. Proceeded to Candy. Giving the same meaning. ඒ තේරුමම දෙනව නේද? Oh, yes. Let's look at the fourth one also. The tourist could visit neither Candy nor Polonnaruwa. So when you say neither or neither, when say, මේකෙන් කියවෙන්නේ එකක්වත් කරගන්න බැරි වුණා කියන එකයි. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ Candy ගියෙත් නැහැ, Polonnaruwa ගියෙත් නැහැ කියලා කියන්නේ. එහෙම එකක් කියවෙනවද first sentence එකේ? No. Now it is very clear. So then this is also wrong. Now, then you could understand the correct one. Then you underline that sentence. So this is the correct one. So the first thing is to understand the sentence given. Right? Then read one by one clearly and get at the meaning. Then you can easily decide the correct answer. Let's go to the next one. It was so good of Kannan to come to our rescue when our car broke down. It was so good of Kannan. Right? It's a name. Then යමක් කියවනකොට මැද කැපිටල් අකුරකින් තිබුණොත් මේ K අකුර කැපිටල්. It's a name. කෙනෙක්ගේ පුද්ගලයෙක්ගේ රටක ඒ වගේ නමක් ලියනකොට we start with the capital letter. So they are used, it is a name. Kannan. So good of Kannan. Kannan. හරිම හොඳයි. මොකද? To come to our rescue. අපව rescue කරන්න බේර ගන්න මොනවටද? When our car broke down. අපේ කාර් එක broke down. That means කැඩුනාම Kannan ඒක හදන්න ඒකට උදව් කරන්න ආවා. ඒකෙන් දෙයා හරි හොඳයි. Then we can understand our car broke down. එතනින් කියන අපේ කාර් එක කැඩුනා. Kannan උදව් කරන්න ආවා කියලා කියවෙනවා. ඒක නිසා තමයි එයා හොඳයි කියලා කිව්වේ. So that idea is clearly given in the first sentence. බලමු මේ අදහස මේ වාක්‍ය හතරෙන් කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. When our car broke down. අපේ කාර් එක කැඩුන විට. When එකකින් කියන්නේ when කැඩුණු විට. When you go. ඔබ ගිය විට. When you write. ඔයා ලියන විට. See the way. මෙතන earlier WH words you have learned to, they are used to ask questions කියලා නේද? ප්‍රශ්න අහන්න කියලා ඉගෙන ගත්තා. So ඒ වගේ තව ක්‍රම අපි ඉගෙන ගත්තා. So you use them to connect two ideas also. අදහස් දෙකක් වාක්‍ය දෙකක් join කරන්නත්. And we use them as relative pronouns. Relative pronoun විදියට use කරා. We have learned them. Here it is used like that. මෙතන ඒතොර use කරන්නේ when not to ask a question. ප්‍රශ්නයක් අහන්න නෙමෙයි. Just to connect these two ideas. What are the two ideas? When our car broke down. අපේ කාර් එක කැඩුන විට
Kannan did not come to help us. Kannan අපිට උදව් කරන්න ආවේ නැහැ. උදව් කරන්න ආවේ නැත්නම් do we say good of Kannan? එතකොට මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙනවද මේකේ අර්ථය? No, it's very clear. So then we can cross it. It doesn't give the idea given by the first sentence here. Making කියවෙන අදහසේ නම් ගින් කියවෙන්නේ නැහැ. So we can leave it out. Let's go to the second one. We appreciated Kannan. අපි අගය කරා කන්නන්ව helping us when our car broke down. අපේ කාර් එක කැඩුන විට helping us අපිට උදව් කරාම අපි එයාව අගය කළා. So that idea is there. So you appreciate if he is good only. Right? So then that idea is there. Okay. That idea is there. Let's look at the next one, next two also. Kannan was a good man. Kannan හොඳ මිනිහෙක්. හරි. ඒකත් මේක තියෙනවා. ඊළඟට හැබැයි but did not help us. අපිට උදව් කළේ නැහැ. When our car broke down. අපේ කාර් එක කැඩුන විට. No. මේක කියවනේ යා උදව් කරානේ උදව් කරපු නිසානේ හොඳයි කිව්වේ. So this sentence also doesn't give that idea. We can leave it out. Look at the fourth one. When our car broke down, අපේ කාර් එක කැඩුන විට Kannan wanted to help us. Kannan wanted උවමනා වුණා අපිට උදව් කරන්න. But he couldn't. නමුත් එයාට බැරි වුණා. එයාට උදව් කරන්න බැරි වුණාද? No. First sentence says he helped us. උදව් කරා ඒ නිසායි අපි හොඳ මිනිහෙක් කියලා කිව්වේ. So this sentence is also not giving that meaning. So then the correct one we found, the second one, we can underline the correct answer or the correct sentence that best expresses the meaning of the first sentence. Understood? It's very clear, right? Only thing is don't get excited. වාක්‍ය ආපු හැටි බලලා බය වෙන්න එපා. Read it leisurely. Leisurely කියවන්න හරිම ලේසි තේරුම් ගන්න. Read one by one. Then it is very simple to get at the meaning and පටල ගන්නත් එපා. Right? Now let's look at the next one. Number 3. Right? Kasuni had only just walked into the office when the telephone rang. Kasuni, now you know it's a name. Kasuni had only just walked into the office. Had just walked into the office. Office එකට ආවා විතරයි. When the telephone rang. The telephone rang. Telephone rang. දුරකථනය නාද වෙන විට කසුනි office එකට ආවා විතරයි. Very simple. Then let's see which sentence gives us the same meaning. අපි කොයි බලමු කොයිකින්ද ඒක කියවෙන්නේ කියලා. Kasuni entered the office. Kasuni office එකට ඇතුල් වුණා. Soon after the telephone rang. Soon after the telephone rang means after means pasu. Telephone rang. Telephone එක නාද වුණාට පසු. නාද වුණාට පස්සේ ආවා කියලාද කිව්වේ? No. That says just walked into. ආවා විතරයි. Just means that. ආවා විතරයි telephone එක rang. The rang. Bell එක නාද වුණා. So then this one doesn't give that idea. So you can cross it off. Right? It is not correct. Let's see the next one. While the telephone was ringing. So you see with the word while. While එක ක්‍රියාපදයේ ing. While going. While the telephone was ringing. Telephone එක නාද වෙමින් තියෙනකොට. යමක් සිදු වෙමින් තියෙනකොට කියන එක එහෙමයි. ඒ තියෙන අර්ථය. Telephone එක නාද වෙමින් තියෙන අතරේ Kasuni entered the office. Kasuni office එකට ආවා ඇතුල් වුණා. But this one says Kasuni had just walked into the office. Office එකට ආවා විතරයි.
then when the telephone rang. එතකොට ආවට පස්සේ තමයි telephone rang වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන කියන්නේ while the telephone was ringing, නාද වෙමින් තියෙන අතරේ මෙයා ආවා කියලා. Does it give that meaning? Is it the same meaning just like what you said in the first one? No. So we can cross it off. Third one, Kasuni entered the office. Kasuni office එකට ඇතුල් වුණා when she heard the telephone ringing. When she heard the telephone ringing. Telephone එක නාද වෙනවා සද්දය ඇහුණාම එයා ඇතුල් වුණා. Does it give that meaning? No. It is not correct. Next one, as soon as Kasuni entered the office. As soon as Kasuni entered the office. Kasuni enter atuluna wahama the telephone rang. Telephone එක නාද වුණා. ඒකනේ මෙතනක් කියන්නේ. Kasuni had just walked into the office. Just walked into the office. Office එකට ඇතුල් වුණා විතරයි. එතකොට සමාන තේරුම. First one and this one, the telephone rang. When the telephone rang. So this one is giving the same idea. So you can underline that as the answer. අපි නම් ඒක උත්තරයට ගත්තා, right? So understand the sentence clearly. It's very simple. Read leisurely. හරියට කියලා තේරුම් ගන්න. Next one. If Sumedha or Sumedha had helped Ravindran, Ravindran would have got the job. Now we have done if conditionals. If conditionals අපි කරලා තියෙනවානේ. I have done in my previous videos, right? කලින් වීඩියෝ වල මම කරලා තියෙනවා. In grammar lessons, right? All three conditionals. If conditional is type 1, type 2 and type 3. Here you get type 3. If Sumedha had help, උදව් කරලා තිබුණා නම් Ravindran would have got. අපි if එකේ මතකනේ පළවෙනි කිව්වේ if මේකෙන්ම කියනවා if Ravindran or if Sumedha helped, or if first one is if Sumedha helps, Ravindran will get. Second one, if Sumedha helped, Ravindran would get. Third one, type 3 එක තමයි if Sumedha had helped Ravindran, Ravindran would have got the job. Ravindranට රැකියාව ලැබෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මෙයා උදව් කරලත් නැහැ, රැකියාව ලැබුණෙත් නැහැ. Understand the meaning. Very important. අන්නේ අදහසයි මෙතනින් කියවෙන්නේ කොයි එකද කියලා බලන්න ඕන, right? So then remember, had helped Ravindran. Ravindran උදව් කරලා තිබුණා නම් මෙයාට මේ රැකියාව ලැබෙන්න තිබුණා. Number 1. Sumedha helped Ravindran. Sumedha උදව් කරා Ravindranට. And therefore Ravindran could get the job. ඒ නිසා රවින්ද්‍රන්ට ජොබ් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. So does it tell that Ravindran could get the job? රවින්ද්‍රන්ට ජොබ් එක ලැබුණා කියලා කිව්වනාද? ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා කියවනාද? No. So then it's very clear it doesn't give us that meaning. ඒකින් ඒ අදහස එන්නේ නැහැ. Let's look at the second one. Sumedha did not help Ravindran. Sumedha උදව් කරේ නැහැ රවින්ද්‍රන්ට. But Ravindran was able to get the job. නමුත් රවින්ද්‍රන්ට was able හැකි වුණා to get the job. රැකියාව ලබා ගන්න. Does it give that meaning? No. Sumedha did not help Ravindran. Ravindranට උදව් කරේ නැහැ. And Ravindran could not get the job. රවින්ද්‍රන්ට ජොබ් එක ලැබුණෙත් නැහැ. ලබා ගන්නත් බැරි වුණා. මෙතනක් කියවෙන්නේ වගේ නේද? If Sumedha had help, උදව් කරලා තිබුණා නම් රවින්ද්‍රන්ට,
රවින්ද්‍රන් would have got එයාට ලබා ගන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ උදව් කරෙත් නෑ, ලබා ගන්න බැරි ලබා ගත්තෙත් නෑ ජොබ් එක. Did not help. කියවුණා මේ meaning එක නේද? Could not get the job. Yes. You get that same meaning. Isn't it? Let's look at the next one as well. Sumedha helped Ravindran. Sumedha Ravindranට උදව් කරා. But Ravindran was not able to get the job. ඒ වුණාට රවින්ද්‍රන්ට ජොබ් එක ගන්න බැරි වුණා. මෙතන උදව් කරා කියලා කියවෙන්නේ නැහැ මේකේ නේද? So then we can leave this one also. This is also wrong. Then the correct answer we can underline. So this is the correct one. Okay. Now let's look at the next one. Number 5. The alternative road has got to be built to take the traffic away from the city center. The alternative road means vikalpa marga, right? Another road. Mukadada has got to be built. Vikalpa margayak hadanna tiyena mukadada to take the traffic away from the city center. City center එකෙන් city නගරයෙන් තියෙන traffic එක. Traffic means වාහන තදබදය. To get away ඒක අඩු කරන්න alternative road විකල්ප මාර්ගයක් තනන්න තියෙනවා. Let's see which sentence gives the same meaning. ඒ අදහස මේවෙන් කොයිකින්ද කියන්නේ බලමු. The alternative road would create heavy traffic. The alternative road විකල්ප මාර්ගය would create නිර්මාණය කරනවලු heavy traffic in the city center. නගරයේ දැඩි වාහන තදමදයක් ඇති කරනවලු. Does that give that idea? No, wrong. So we can leave it out. That's wrong. Next one. The alternative road would reduce traffic in the city center. City center එකේ traffic මාර්ග තදබදය වාහන තදබදය reduce අඩු කරනවලු. මොකද්ද? The alternative road. There it gives the same meaning. Let's look at the other two as well. The alternative road would be heavily congested with traffic. Alternative road එකේ විකල්ප මාර්ගය would be heavily congested with traffic. වාහන වලින් පිරීලා තියෙයිලු. එහෙම එකක් කියවනවද මේකේ? No. So we can leave it out. It's wrong. And the next one, the alternative road would not help. මේ විකල්ප මාර්ගයේ උදව් වෙන එකක් නැල්ලු මොනවටද? To ease the traffic in the city center. නගරයේ තදපදය අඩු කරන්න. No, this one says ඒක උදව් වෙනවලු තදපදය මේකෙන් කියවෙන්නේ ඒකයි. මේකේ ඒකට විරුද්ධයි. So it is also wrong. So you can underline the second one as the correct answer. Now you see, so you definitely will get a sentence like this, right? So different sentence patterns, it can be conditionals or different sentence patterns. Waliන් වාක්‍යයක් දීලා complex sentence එකක් දීලා. We learned earlier in our grammar lessons complex sentences, compound sentences නේද? අදහස් දෙකක් තුනක් එකට join කරලා කියනවා. If conditionals වලින් එහෙම, right? So read and get at the right meaning. ඒක කියන හරියට තේරුම හරියට ගත්තාම ඒ අදහස ඔළුවේ තියාගෙන read the given options. Options දීලා තියෙන ඒවා පැහැදිලිව හිමීට කියවන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම අපිට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි question එකක්, right? So practice more questions like this. Now let's go to the next question. Question number 7. Read the following text and answer the questions A and B. මේ text එකක් දීලා තියෙන එක කියවලා question A and B you have to answer. You get 10 marks for that. Let's read. English language proficiency test is a standardized local test of English conducted by 2 private sector organizations in Sri Lanka, the Ceylon
English Association CEA and English Learners Society ELS. The test was first administered in 2016. Can you get at the meaning? කියවන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? මොකද්ද? English language proficiency කියන ටෙස්ට් එක. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැකියාව කියන ටෙස්ට් එක is a standardized local test. Standardized local. දේශීය වශයෙන් පවත්වන ටෙස්ට් එකක්ලු ඉංග්‍රීසි වල conducted by two private sector organizations. පෞද්ගලික අංශේ සංවිධාන දෙකක් මගින් මේ conduct පවත්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා මොනවද ස්ථාන දෙක? The Ceylon English Association එකක් අනිත් එක තමයි English Learners Society. මෙන්න මේ ආයතන දෙකකින් conduct කරන පවත්වන English proficiency test එකක්. ඒක standardized එකක් in Sri Lanka local test එකක්. ඒක the test was first administered in 2016. First administered කියන්නේ පළමුවෙන් මේ ටෙස්ට් එක පවත්වලා තියෙන්නේ 2016. Test format. දැන් ඊළඟට ටෙස්ට් එකේ format එක කියනවා. මොනවද? There are two versions of the test. මේ ටෙස්ට් එකේ version දෙකක් තියෙනවා. ස්වරූප දෙකක් මොනවද? Academic English test and general English test. One is academic English test, the other one is general English test. They are the two versions, two categories, right? Both versions are graded in exactly the same way. මේ දෙකම grade කරලා තියෙන්නේ එකම විදියට. බලමු මොනවද කියලා. Candidates must take the first three parts of the test on the same day. कि පළවෙනි කොටස් තුන එකම දවසේ ගන්න ඕනි. In the order of listening, reading and writing. මේ පළවෙනි කොටස් තුන කියන්නේ listening, reading and writing. මේ කොටස් තුන මේ courses දෙකේම එකම දවසේ ගන්න ඕනි. Listening, reading and writing, and there are no breaks between these parts. මේ කොටස් අතරේ breaks නැහැ, intervals නැහැ. Listening ඉවරලා interval එකක් දීලා ඊළඟට reading no. All three together between these parts. The final part, අවසාන කොටස speaking. Marks are which allocated is of 415 each minutes duration. The last part is speaking, that is 15 minutes duration. විනාඩි 15ක speaking test එකක්. Will be held within 7 days. The first part එකේ ඉවරලා දින 7ක් ඇතුළත තමයි ඊළඟ speaking test එක තියන්නේ. Within 7 days. All parts are compulsory. මේ හැම කොටසක්ම, so that means listening, reading, speaking and writing. All parts are compulsory. අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. Compulsory. 25 marks are allocated for each part. එක් කොටසකට 25 marks. So that means for 25 into 4, 100. So now I hope that you understood this part clearly. In this table you can see two sides in academic English test and general English test. This test measures English language proficiency needed for academic purposes. මේ ටෙස්ට් එකේ ටෙස්ට් කරන්නේ English language proficiency needed for academic purposes. අධ්‍යයන, now if you are following a course related to medicine or accountancy or any other field like that, ඒකට අදාළ ටෙස්ට් එකක් තමයි ඒ අදාළ language එක තියනවාද කියන එක බලන එකයි මේකෙන් කරන්නේ. And the other one
This test measures English language proficiency needed for general purpose. Generally, for a person, the language that is needed. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට එදිනෙදා ජීවිතයේදී සාමාන්‍ය දැනුම. The language that you need, English language. So it is tested in this one, right? And here, for listening, 30 minutes plus 10 minutes extra to transfer your answers to your answer sheet. So in this one, make it 30 minutes listening. Listening වලට විනාඩි 30යි අමතර විනාඩි 10ක් දෙනවා to transfer your answer to your answer sheet. ඒ උත්තර තමන්ගේ පිළිතුරු පත්‍රයට ලියන්න අමතර විනාඩි 10ක් දෙනවා. So listening test. And for recorded conversation, right? So then you have to listen and arrange, write the answers. ඒ ටික අහලා ලියන එක ඒ ටික නැවත උත්තර පත්‍රයට මාරු කරන්න පොඩි අමතර වෙලාවක් දෙනවා. And in this listening, same as in academic English test, same as කියන්නේ මේ වගේමයි. එහෙනම් මේ විදියමයි 30 minutes 10 minutes extra to transfer your answers. විනාඩි 30ක් මේකෙත් ලැබෙනවා. විනාඩි 10ක් අමතර දෙනවා උත්තර ටික උත්තර පත්‍රය ලියන්න. And the next one, reading 1 hour. Reading වලට පැයයි. 3 long reading passages with task will be given. එතන reading passages 3ක් දෙනවා. Long reading passages with task. ඒක කියවලා කරන්න මොනවාරි task කීපයක් තියෙනවා. Text may also include non-verbal material such as diagrams, graphs and illustrations. ඒ text වල තියෙන්න පුළුවන් diagrams, illustrations, graphs, bar graph, bar charts එහෙම අපි කතා කරේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ text වල. And in general English test, reading 1 hour. Remember here also 1 hour, here also 1 hour for reading. 3 reading passages with task will be given similar to this. Then make it them and read 3 long reading, here 3 reading passages. Reading passages 3ක් එකෙත් තියෙනවා. But here it says specified long දිග ඡේද. මේක general purpose no. It 3 reading passages. All text will be drawn from general context. ඒ text හැම එකක්ම සාමාන්‍ය දේවල් වලින්මයි අරන් තියෙන්නේ. And next one, writing. That is also 1 hour. Writing task of at least 150 words. Writing task එකක් කියනවා වචන 150ක් ලියන්න, where the test taker must summarize or explain a table, graph, chart or diagram. So ඒකෙදි වෙන්නේ you have to summarize, සාරාංශගත කරන්න, or else explain, විස්තර කරන්න. යම් table එකක් විස්තර ටිකක් given in a table, යම් කිසි වගුවක දීපු ටිකක් you have to explain. Or chart or diagram, it can be from a chart, pie chart or bar chart or diagram. ඒ වගේ දීලා තියෙන විස්තර ටිකක් you have to explain. And short essay task of at least 250 words. Then there are 2 tasks. One is this and the second one short essay task. It is rachana, but it has 250 words. වචන 250ක වුණ රචනාවක් ලියන්න task එකක්. And next one here in general English test, that is also 1 hour. Letter writing task of at least 150 words. Letter writing තියෙනවා 150ක් වචන 150ක් ලියන්න. And the second one short essay task of at least 250 words. This වචන 250ක් පනවන රචනා ලියන්න. So then a bit similar, and remember here letter writing is there. And next, speaking, face to face interview. මූණට කරන සාකච්ඡාවක්, interview එකක්, සමුඛ පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. And here speaking, duration, procedure same as in academic English test.
academic English test එකේ speaking කරන විදියමයි. ඒ කියන්නේ ඒකෙත් face to face interview එකක් තියෙන්නේ මේකෙත්. same as කියන්නේ ඒකයි. මේ වගේමයි same as in academic English test. මේක වගේමයි. So now it is aware, it is very clear. දැන් පැහැදිලි මං හිතන්නේ මේ ටෙස්ට් දෙකේ තියෙන වෙනස්කම්, අන්තර්ගත දේවල්. Now let's go to the questions and see. So these are the questions. Very simple questions. I hope that you could understand it very well. මං හිතන්නේ ඊට දැන් පැහැදිලි කරුණු ටික මතකයි ඔළුවේ තියෙනවා. අමතක නම් ආපහු කියවන්න පුළුවන්. Let's read. Underline the most appropriate response in each of the questions from 1 to 4. 1 to 4, there are 4 questions. 1, 2, 3, 4. In that, what you have to do is underline. යටින් ඉරක් අඳින්න. Underline the most appropriate response. වඩාත්ම සුදුසු පිළිතුරට. ඒ කියන්නේ පිළිතුරු කීපයක් දීලා තියෙනවා. වඩාත් සුදුසු එක යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. Let's look at the first one. That is, which of the following is true about the test? Which of the following is true about the test? Test එක ගැන අපි බලනකොට which is the true? නිවැරදි දේ මොකක්ද මේවෙන්? Number 1, it is an international test. ඒක international test එකක්ද? No. It is very clear. And the test has more than 2 versions. More than 2 versions. More 2 දෙකකට වඩා තියෙනවද? නෑ, අපි version දෙකයි අපි දෙකක් ඉගෙන ගත්තා නේද? general එකයි academic එකයි. So more than 2 කිව්වොත් දෙකකට වඩා. So it is also wrong. Next one, the test is offered by state sector. රජයෙන්ද මේක කරන්නේ? No. Test is over state sector, රජයේ මගින් කරන test එකක්. No, there were 2 centers, 2 private sectors mentioned නේ. පෞද්ගලික ආයතන දෙක නම් දෙකක් තිබුණා මතකනේ. And each version consists of 4 parts. හැම එකකටම කොටස් 4ක් තියෙනවා. academic එකයි general එකයි. Is it true? Now you understood this is not state sector. Now just have a look at this. It is done by these two, Sri Lanka. Now the Ceylon English Association and English Learners Society, not state in a රජයේ ආයතන නෙමෙයි ඒ වගේම. And this one has 4 sections. Right, reading, writing, listening and speaking. And then which is each version consists of 4 parts. So this is the correct one. Then what you have to do is underline the correct answer. නිවැරදි එක මේකයි. So this is also wrong. And this is also wrong. This is also wrong. You understood. දැන් මෙතන වැරදි කියලා දාන්න ඕනේ. What you have to do is just underline the correct answer. නිවැරදි පිළිතුරෙන් ඉරක් අඳින්න විතරයි වට තියෙන්නේ. The next one. Which of the following parts is allocated the least time duration? Least time duration අඩුම කාලයක් දීලා තියෙන්නේ මේවෙන් කොයිකටද? Listening, speaking, reading, writing. Which one? Just have a look at this. Now for listening 30 minutes. Right, same as can make it 30 minutes. Reading 1 hour, make it 1 hour. Writing 1 hour, writing 1 hour. And speaking face-to-face interview and face-to-face interview. And but here it is 30 minutes plus 10 extra minutes also there. So which one has the least one? Least allocated. අඩුම කාලයක් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. For speaking, just a small interview, it is said in the previous part also. ඒක මුල කොටසත් කියවන ඔබට පැහැදිලි. Then
speaking. Hope that you got the answer correct. And next one. A candidate starts the general English test at 9 a.m. අපි හිතමු කෙනෙක් general English test එක 9ට පටන් ගත්තා. 9 am 9ට උදේ 9ට. On a particular day. At what time should he or she finish completing the answer sheets of the listening part? Listening part එකේ answer sheet එක complete සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වෙන්නේ කීයටද? අපි test එක 9ට පටන් ගත්තා නම් now you know listening how many minutes? For listening 30 minutes කිව්වා. ඒ වගේම තව extra 10 minutes දෙනවත් කිව්වා. අපි මතකයි නේද? අපි බලමු එහෙනම් 9ට පටන් ගත්ත කෙනා 9:20 වුණොත් no. Because listening 30 minutes plus extra 10 minutes කිව්වනේ. and 9:40 වෙන්න ඕනේ. 9:30 is also wrong. 9:40 here 9:50. So the answer is it is very easy. නම් ගන්න හදාගන්න පුළුවන් නේ. ටෙස්ට් එක පටන් ගන්නේ 9ට. ටෙස්ට් එකේ ඩියුරේෂන් එක 30 minutes. ඒක ඉවරලා ආන්සර්ස් ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන් තව මතර විනාඩි 10ක් දෙනවා කියන 40 minutes 9:40. Very clear. Next one. Which of the following is not mentioned in the text? මේවයින් ටෙක්ස්ට් එකේ සඳහන් නොවන not mentioned සඳහන් නොවන දේ මොකද්ද? Let's see. The examination fee of the test. තිබුණද? Examination fee. විභාග ගාස්තුවක් ගැන සඳහනක් තිබුණද? Let's look at the second one. The year in which the test was established. Test එක පටන් ගත්ත අවුරුද්ද මුලම සඳහනක් තිබුණා නේද? මතකයි. Number of marks for reading part. Reading part එකට ලකුණු කීයද? ඒකත් තිබුණා. අපි දන්නවා කිව්වා. And the now because now it's each consists 25 marks ඉවනේ. කොටස් 4යි එකකට 25යි කියලා කිව්වෙන reading part එකටත් අපි දන්නවා right. And the instructions that conduct the test. Test එක conduct කරන instructions. ඒ ටිකක් තිබුණා. තිබුණ නැත්තේ examination fee. Then you have to underline that as the correct answer. Very simple. Now, next one. Do the following statements agree with the information given in the above text? ඒ දීලා තියෙන text එකට අනුව do they agree? මේවා එකඟයිද? That means right or wrong, true or false. True නම් if the statement is correct. මේ කියන දේ හරි නම් true කියලා ලියන්න. False නම් if the statement is wrong. False කියලා නෑ. Not given නම් if there is no sufficient information. ඒ කියන්නේ කිසි සඳහනක් text එකේ තොරතුරක් නෑ. Then you can write not given. Now let's look at one by one. First one. Academic English certificate is the highest English language qualification a Sri Lanka student can obtain. Sri Lankan student කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් ඉහළම අධ්‍යාපන සුදුසුකම academic English qualification. එහෙම එකක් සඳහන් වුණාද? No, it is. So then you can simply write then not given. If it is not given, you can write not given. If it is given, true. No? Right here it is not given. I think you can remember. Then you can write not given. Right. And next, a candidate should answer the listening part before the reading part. Reading part එකට කලින් answer කරන්න ඕනෙලු listening part එක. A candidate should answer the listening part. ඒ කියන්නේ listening part එකට answer කරන්න ඕනෙලු
before the reading part එකට කලින්. True or false? Just have a look at this. First listening, then reading. That is true, isn't it? And next, letter writing skills are tested in academic English test. Academic English test එකේ letter writing test කරනවලු. That's true. You saw it. Here, letter writing. In general English test, academic English, is it? This is writing task of at least 100, whereas, so is it letter writing? Letter writing comes in general test. Is it true or false? Yes, it is false. It is in general, right? So answer is false. Next one. Academic English test includes tasks based on graphs for reading. For reading වලට තියෙනවා task based on graph ගැන. Now let's see. Academic for reading passages with tasks will be given. Text may also include non-verbal materials such as diagrams, graphs and illustrations. True or false? Now you can find the answer. That's true. And next one. The maximum number of words that can be used in the short essay task is 250 words. The maximum number, upparima, the minimum avama, maximum number of words that can be used in the short essay task is 250 words. Short essay task. Now look at this short essay task in writing and letter writing, and short essay task of at least 250 words. අඩුම තරමේ 250. මෙතන කිව්වේ නා short essay task of at least 250. අඩුම තරමේ 250ක් වත්. හැබැයි මෙතන කියවෙන්නේ මොකද්ද? The maximum number of words. Maximum කියන්නේ උපරිම. So it is true or false? It is false. Right. Each version of the test is conducted only once a year. අවුරුද්දකට සැරයයිලු මේවා පවත්වන්නේ. මේක සඳහන් වුණාද? No, it was not mentioned. So then you can write not given. Not given. So very simple questions like මේ වගේ පොඩි සරල ප්‍රශ්න ටිකක් එන්නේ. For reading, right? Maybe something like this, maybe a story or any other thing. Read and answer, right? Next one, question number 8. That is, write a paragraph beginning with the given sentence. Sentence එකක් දීලා තියෙනවා, මේකෙන් පටන් අරගෙන ඡේදයක් ලියන්නයි තියෙන්නේ. Use about 75 to 100 words. Do not exceed the word limit. Remember this. Do not exceed. වචන සීමාවක් දීලා තියෙනවා 75 to 100 words. ඒක exceed කරන්න බෑ. තනින් එහා ලියන්න බෑ. And do not write more than one paragraph. That is another important. That means you have to write only one paragraph. එක ඡේදය ලියන්න ඕනේ.
උපදේශ වල do not write more than one paragraph. එකකට වඩා ලියන්න එපා. Start with this. Remember and follow the given instructions. Let's see. මොකද වෙන්නේ එකකට වඩා ලිව්වොත්? I'll explain it. මං කියන්නම්. One thing that happens is ඡේද දෙකක් ලිව්වොත් අපි කියවන්නේ පළවෙනි ඡේද විතරයි. දෙවෙනි ඡේදේ කපනවා. පළවෙනි ඡේදයට විතරයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. මොකද instructions වලම කියනවා write only one paragraph කියලා. Do not write more than one කියලා කියනවා. Then එහෙම කියද්දිත් ඡේද දෙකකට එහෙම ලිව්වොත් ඡේද තුනක් එහෙම ලිව්වොත් and it is a disadvantage. ඒවට අවාසි. Maybe in the first paragraph you have written some little information. පොඩ්ඩයි. සමහරට ඊළඟ ඡේදේ ගොඩාක් තියෙනවා. කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. language එකත් හොඳයි. But you don't get marks, any mark for that paragraph. ඒ ඡේදෙට එක ලකුණක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අවාසි නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න instructions. question එකේ දෙන instructions උපදෙස් හරියට පිළිපදින්න ඕනේ. Now this is a starting sentence given. Proper actions should be taken to maintain clean and healthy environment. මේ වගේම question එකක් තව අවුරුද්දක තිබුණා. අප past papers ටික ඔක්කොම බැලුවා නම්. Right? Now I once discussed about how to write a paragraph. ඡේදයක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකකදී කරලා තියෙනවා. So if you want to get more information about it, watch that video. ඒක ගැන විස්තර අමතක නම් නැවතත් ඒක බලන්න. ඒ කියන්නේ when you write a paragraph, you have the first sentence that is called the topic sentence. එතකොට මේ topic sentence එකකින් අපි කියනවා ඒ ඡේදේ මොනවද මං ලියන්නේ කියන එක. එතකොට topic sentence එක පළවෙනි sentence එක හරියට summary එක වගේ. ඒ ඡේදේ ලියන්න යන දේ කෙටියෙන් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතුරු ටික තියෙනවා අපි supporting details. ඒ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියපු ටික විස්තර කරන කිරීම තමයි ඊළඟට කරන්නේ. Then ending the paragraph. ඡේදය අවසන් කරන්න. එතකොට ඒ කියපු ටික නැවත summarize කරලා ලියනවා. So that is the way. So then when you write a paragraph, it is not a big one, 75 to 100. වචන 75ක් 100ක් අතර. මේ අතර ලියන්න ඕනේ. 75ට අඩු වෙන්න ලියන්නත් එපා. 100ට වැඩි වෙන්න ලියන්නත් එපා. Now proper actions should be taken to maintain a clean, healthy environment. So then here in this you should talk about this. What are these proper actions? කියන එක කියවෙන්න ඕනේ. මොකටද taken to maintain? නඩත්තු කරන පවත්වාගෙන යන්න a clean, healthy environment. Clean, healthy environment එක ගැන විස්තර කරන්න ඕනේ. So then that should be included in the supporting details. එහෙනම් supporting දැන් මේකෙන් කියන්නේ proper action should be taken. නිසි පියවර ගන්න ඕනිලු maintain a clean and healthy environment. පිරිසුදු සෞඛ්‍යමත් පරිසරයක් පවත්වාගෙන යන්න නිසි පියවරවල් ගත යුතුයි. එහෙනම් මොනවද මේ නිසි පියවරවල්? පිරිසුදු පරිසරයක්, නිරෝගී සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් ඇති කරගන්න ගන්න පුළුවන් ඒවා. What are the actions that can be taken? So you discuss them, some actions. What? Now, to maintain a clean and healthy environment. So then, proper actions, නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ගය මොනවද? So environment in the sense, of course, no, it can be as a family and environment around your house. And not only that, everywhere in the country. Then, so actions, that means for that you can tell, one thing is you can introduce some rules and regulations. Rules
can introduce some rules. Some නීති පනවන්න පුළුවන්. We call this impose laws. Law නීති පනවනවා, right? That means ඒ කියන්නේ if you put garbage to the road and you can be fined. පාරේ නැත්නම් පාරයිනේ කැලි කසල ගොඩ ගැසලා දැම්මොත් දඩ ගහනවා. right? ඒ වගේ නීති. And also some actions that means can be taken. right? So different that is to maintain clean and healthy environment. And also right now even deforestation, now vana vinashe, that is also damaging the environment. And not only that, emission of carbon පරිසරයට මුදා හැරීම. Now in vehicles අර dark or කළුදුම් මුදා හරින. And not only that, factories emission. So for those things you can impose laws. විවිධ නීති පනවන්න පුළුවන්. To control it or to minimize it. To control කියන්නේ නැත්නම් minimize අවම කරන්න නැත්නම් control පාලනය කරන්න. right? Or else from, and when they put certain things to drains, කානු දිගේ ජලාශ වලට ගංගා වලට, some factories they are waste, factory waste, factory ඉවතලන අපද්‍රව්‍ය, they just add to the river or some other places, maybe the sea. So for those things you can impose laws. Why? Through that what you can do is you can clean and keep a clean and healthy environment. මේ වගේ actions මගින් පිරිසුදුතා සෞඛ්‍යමත් පරිසරයක් තබා ගන්න පුළුවන්. So through that we can expect clean air for the human beings to breathe. එහෙනම් මේ තුලින් එහෙනම් අපිට මෙනම් clean healthy වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිය අපිට පිරිසුදු වාතය ලැබෙනවා. People get clean air or pure air for breathing, and people get pure water, පිරිසුදු ජලය ලැබෙනවා for their drinking purposes. right? So different things like that. The actions ඒ තුලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල. And write about 5 or 10 sentences. If you write 10 sentences, now I told you several facts. මම කරුණු කීපයක්ම දැන් කිව්වනේ. ඒ එක කරුණක් ගැන එක වාක්‍ය ගානේ ලිව්වොත්, වාක්‍ය 10ක් ලිව්වොත්, අඩුම ගානේ මම දන්නවා එක වාක්‍යයක වචන 5කට වඩා තියෙනවා. 5ක් තිබුණොත් වාක්‍ය 10ක් වෙනවා වචන 50. You have to write only 75 to 100 words. වාක්‍ය 10ක් විතර ලියනකොට 75 විතර වෙනවා. So then include some facts. ඒ වගේ මම කියපු වගේ කරුණු ටිකක් එකතු කරන්න. To support this, මේ උඩින් කියපු කරුණ තහවුරු කරන්න. Then finally ඡේදයේ අවසානයේ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට so it is our duty to keep the environment clean and taking proper action to have better environment for human beings to live. Then මේ කියපු ටික තහවුරු කරන්න තව වාක්‍යයක්. So that's how you write a paragraph. Right? I hope, because I'm not going to write the paragraph because I gave you some facts. මම කරුණු කීපයක් කිව්වා. You should be able to write a paragraph now because you know how to write sentences. සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න දන්නවා.
දැන් කරුණු ටිකක් තියෙනවා. You can add your own facts. ඔයාලට ළඟ මම දන්නවා ඊට වඩා කරුණු තියෙනවා. Collect them and put them into, because now you have started the paragraph. the topic sentence එක ලියලා තියෙනවා. then topic sentence එකේ කියපු ටික තහවුරු වෙන්න කරුණු ටිකක් දාන්න. That's only what you have to do. So then write this one and show it to your teacher and get it corrected. Now for this also, as I discussed earlier, so when you get this marks, 10 marks, you don't get advanced tense. මේකෙත් එතකොට ලකුණු දෙන්නකොට content language කියලා කොටස් බෙදිලායි දෙන්නේ. I have discussed in previous questions කලින් when I was discussing past papers, in my previous videos I discussed, මම ඒවයිද කතා කරා මේ ලකුණු 10ක් දෙනවා නම් 10 කෙලින්ම ලැබෙන්නේ නැහැ. content වලට කොටසක්, language වලට කොටසක්. content කියන්නේ එතකොට මේකට අඩංගු විය යුතු කරුණු. එහෙනම් මෙන්න මේවා proper actions ටිකක් clear වෙලා තියෙන්න ඕනි. මොනවට ගන්න actionsද? clean and healthy environment එකක් තබා ගන්න ගත යුතු actions. ඉතින් ඒ තුලින් මොකද වෙන්නේ? අපිට මෙන්න මේ දේනවා ලැබෙනවා. What do we get? Clean and healthy environment. අන්නේ කරුණු ටික ඇතුළත් නම් you get full marks for the content. then language වලදී මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා. language, all, if your sentences are interesting, you should have written simple as well as complex sentences. ඔක්කොම නිකන් පුංචි සරල වාක්‍ය විතරක් තිබුණොත් we don't consider it as very good. අපි දෙන්නේ මම කියවනේ very good කියලා දෙනවා එකක්. නේද? very good නම් තමයි full marks ලැබෙන්නේ language වලට. ඊට පස්සේ කිව්වා good කියලා. ඊට පස්සේ moderate and weak. එහෙම step by step පල්ලෙහාට ගියා. ඒතර very good තත්ත්වයට එන්න ඕනේ. For that you should have simple and complex sentences, good language, no mistake, no grammar mistake. grammar, spelling, punctuation මේ මුකුත් තියෙන්න බෑ. ඒව එකක් මොනවා හරි අඩු වුණොත් තමයි ඔන්න ඊළඟට good එකට වැටෙන්නේ. ඊළඟට moderate පල්ලෙහාට යන්නේ ඒකයි. So then if you want to score full marks for language, be good in your language. Don't do any grammar mistake. Grammar mistake එහෙම මුකුත් කරන්න එපා. Then you can get full marks for this. Now let's see these things now in detail. මම මේ කියපු කරුණු ටික ගැන අපි බලමු කොහොමද අපිට marking scheme එකේ එන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියයි. Now you get 4 marks for content. ලකුණු 10ක් දෙනවා කියනවා. 10න් 4ක් content, language 6 marks. Right? See the way that you get level and the description. Very good. මං කිව්වා very good කියන එක. So has used specific length. Specific length means 75 to 100 words. Not exceeded. ඒකෙන් එහා ගිහිල්ලා නැහැ. වචන 100ට වඩා ලියලා නැහැ. And content appropriate and interesting. අඩංගු වෙලා තියෙන කරුණු ටික ඒකට ගැලපෙනවා. ඉතාමත් රසවත්ව ලියලා තියෙනවා. Has developed the given key sentences with sufficient supporting details. මං කිව්ව supporting details කියලා. ප්‍රමාණවත් supporting details ටිකක් දීලා. ඒ කියන්නේ මුලින් කියපු වාක්‍යයට ඒකෙක් තියෙන කරුණු තහවුරු කරන්න supporting details දීලා තියෙනවා. Selects and organizes facts in a logical manner. දීලා තියෙන කරුණු logical manner එකට in a certain order පිළිවෙලකට ලියවලා තියෙනවා. If you have written in that way, you get full marks for content, that is 4 marks. And next one, moderate means content fairly appropriate, not very good. ගොඩක් හොඳ නෑ, තරමක් දුරට හොඳයි. fairly appropriate තරමක් ගැලපෙනවා and interesting තරමක් රසවත්. Selects and organizes facts in a fairly logical manner. Fairly logical manner, not a very interesting manner. ඉතාමත් සිත් ඇද ගන්නා සුළු ආකර්ෂණීය විදියට නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ලියලා තියෙන්නේ.
So that means then you get 3 marks for that. And next, satisfactory. Content not sufficiently developed. ප්‍රමාණවත් පරිදි අඩංගි කරුණු ලියවිලා නැහැ. And with supporting details. ලියපු කරුණු තහවුරු කරන්න විස්තර මදි. Frequent gaps in presenting facts. ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී gaps. You tell one thing and jump into another thing. No connection. ඒ කරුණක් කියලා ඊළඟ කරුණේ ඒ දෙක අතර කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ. So if it is like that, you get about 2 marks. Not coherent. අර වාක්‍ය සහ අදහස් අතර සම්බන්ධය ගලා යාම නැහැ. So then next one, content extremely limited. බොහොම චුට්ටක් පොඩ්ඩක් කරුණු අදාළව ලියලා තියෙනවා. Facts not arranged properly to support the key sentence. Key sentence එකනේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. topic sentence එක මුලින්මදී ඒකේ තියෙන කරුණු තහවුරු කරන්න දීලා තියෙන කරුණු මදි. පොඩ්ඩක් ලියලා then only 1 mark. So that's how you get marks for content. Then language, you get 6 marks. It is given like this. Very good. That means excellent use of language. භාවිතා කළ තියෙන භාෂාව excellent, අති විශිෂ්ටයි. Free of grammatical errors, excellent word choice. No grammar mistakes. Word choice එක භාවිතා කළ තියෙන වචනත් ගොඩාක්ම ගැලපෙනවා. No grammar mistakes. All simple and complex sentences are there. Good language. අන්න ඒ වගේ තිබුණොත් full marks for language. Language එකට සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙනවා. Only few grammatical errors. ඒ කියන්නේ grammar mistake එකක් දෙකක් තියෙනවා. කීපයක් තියෙනවා. Choice of words effective. එහෙනම් grammar mistake එකක් දෙකක් තිබුණත් ඔන්න ලකුණක් අඩු වෙනවා. එකක්වත් grammar mistake නැත්නම් තමයි මේ full marks ලැබෙන්නේ. Next one, moderate occasional errors of grammar. තනින් තන grammar mistakes තියෙනවා. Choice of words fairly appropriate. භාවිතා කළ තියෙන වචන තරමක් දුරට ගැලපෙනවා. Not very appropriate. So then it goes down. It can be 3 to 4 marks. 3 or 4 marks. Then satisfactory. Frequent errors of grammar and word choice. භාවිතා කළ තියෙන grammar වචනවල නිතර වැරදි තියෙනවා. That means lot of grammar mistakes. 2 marks. Last, only very few grammatically correct sentences. Mostly statements, fragments, vocabulary very limited. හරි grammar නිවැරදි වාක්‍ය 1යි 2යි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ grammar නිවැරදි වාක්‍ය එකක්වත් නැත්තම් no marks. එකක් දෙකක් තියෙනවා වචන භාවිතය ටිකක් හොඳයි බොහොම poor. Just 1 marks. So see, බලන්න එතකොට අපිට ලකුණු ලැබෙන ක්‍රමය. මෙන්න මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබුණොත් එහෙනම් full marks ගන්න මම කොහොමද ලියන්න ඕනි කියන එක දැන් ඔයාට Tamanට හිතෙනවා. හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදියටයි ලියන්න ඕනේ. I told you, if you want to get full marks for language, don't write only very simple sentences. You have to show that your language is good. ඔබේ language එක හොඳ බව ඔබ පෙන්වන්න ඕනේ. Simple sentences, complex sentences, compound sentences අපි practice කරලානේ. Now you learn in advanced level general English book. ඒකෙත් තියෙනවා අපි ඒව ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. Use them and show your colors. Then you can go to that level. Come to this level, very good level. Then always you get the full marks. That means definitely your grade is going to be A. With that, we have finished the first paper. අපි නම් මෙතනින් ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සියලුම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරා. Now you know the types of questions you get. First paper එකට එන මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්නේ? And how should we answer them? ඒවට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද? And also
how do we get marks for those questions? ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි පිළිතුරු ලියුවම අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද? Especially for writing questions, විශේෂයෙන්ම writing questions වලදී. So now keep these things in mind, and keeping these things in mind and try to answer more and more similar questions. මේ වගේ තව සමහර questions වලට උත්තර ලියන්න පුරුදු වෙන්න. So then I hope to meet you in my next video with the second paper of this. මේකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයත් සමග මම ඔබ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙනවා. So until then, practice this and keep in mind the important things that I pointed out. මම කියපු වැදගත් කරුණු පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. So then until then, have a nice time. See you again.